UBC, brought to you by Airtel. Download Airtel TV to watch and support Ugandan talent on The Voice Africa every Sunday at 8 p.m. Ekonyemu yennyini yakawongeze n'essaawa endagaanye y'amalwaliro gaffe ag'olulimi Oluganda. Nze Shaidat Nassaku. Ennaku z'omwezi Katubala 10 omwezi tuli mu Gwamwenda ate omwaka 2023. Nkubuuzaako ne gyetuusizaako engalo olunaku olwaleero. Nate era ne nkusiima okubanga osazeewo UBC TV amawulire n'osalirawo ddala UBC Leero. Mu ge tukuŋŋaanyiriza omulemu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atongoza abasirikale ab'amakomera abasoba mu 2,000 oluvannyuma lw'okumalayo ebbanga nga batendekebwa. Omukolo guno gubadde ku kisaawe e Kololo mu Kampala nga gwetabyeko abanene mu gavumenti n'abakulu okuva mu bitongole ebyokwerinda ebyenjawulo. Pulezidenti Museveni mu kwogera kwe asoomoozezza abakulembeze mu kitongole ky'amakomera okweyambisa abafunye obukugu obw'enjawulo naddala bayinjiniya mu mirimu egy'enkulaakulana. Akkiriziganyiza n'ekirowoozo eky'okwawula ebitongole ebikuumaddembe ku lukalala lw'abakozi aba gavumenti mu bafulumiziddwa mubaddemu bayinjiniya, abasawo n'abakugu mu by'obulimi. Y'emboozi gy'olaba. Why don't you use the engineers whom you have to build your own barracks and offices so that the only expenditure is on materials? Because remember, when we involve so-called private sector, I really don't want to hear private sector in the armed forces. Private sector doing what? You have engineers, they know how to build. What they need is materials. Because remember, when you involve the private sector, many of these Ugandans don't have their own money. They borrow money from banks. And the bank charges them a year 20% or 18% or something like that. So, if the cost was 10 million, it now becomes 12 million because of the bank loan which the so-called contractor has borrowed. It becomes now 12 million, added 20%. Then these companies are greedy. They want big profit, 20% profit for the company now. That's another 2 million. So it's now 14 million.
Then, because it is a private, it is a business, they pay VAT, another 18%. Oh, that's now an extra 48 added to the others. 58, almost 60. Then many of the companies don't have their own transport. They need to hire. So you find something that was 10 million has now become 18 million. What are you looking for? Why don't you really strengthen? And we struggle with the money to get the materials. Saabalamuzi w'eggwanga Alphonse Owinyiddolo alaze akabi akali mu bazadde okuleka abaana baabwe okugunjulwa nga bayita ku mikutu gya intaneti. Ono okwogera bino wabadde atongoza akatabo ka The Naked Truth akawandiikiddwa omuwandiisi ow'enkalakkalira mu Ssiga eddamuzi Dr. Pius Bigirimana. Mu kutongoza ekitabo kino Dr. Pius Bigirimana ne Elizabeth Bigirimana bajaguzza n'okwebaza Katonda okubasobozesa okuweza emyaka 25 mu bufumbo. 2, 1. Okutongoza akatabo kano kukulembeddwamu Ssaabalamuzi Alphonse Owinyiddolo ng'ono yeebazizza omuwandiisi Dr. Pius Bigirimana olw'okusoosowaza ensonga y'amaka. Systems thinking implies holistic view of the diverse situations in marriage. It embraces the long-term view of life and seeks to postpone immediate gratification in order to ensure lasting benefits. This is a fitting antidote to the instant coffee, microwave, get-it-quick tendencies of this modern-day technology. Ssaabalamuzi Ddolo wabula alaze obweraliikirivu eri abazadde abasuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana naye abalekera emitimbagano okubagonjula. The internet and what have you, it is children teaching children. It's not adults, it's not elders disseminating knowledge, disseminating experience to the young. What type of learning is that? It's like you go to a classroom and you learn from one another and prepare for exams. Dr. Pius Bigirimana annyonnyola ki ekyamuleetedde okuwandiika akatabo kano akakwata ku nsonga z'amaka. After all these years, I'm not an amateur in marriage, so I can counsel. And this experience has served me very well and broadened my understanding of family life and how homes should work. With more than 35 years of experience, more than half of which have put me in contact with recurrent human resource difficulties associated with people's homes. I have counseled families, people at the brink of collapsing and separating and bring them together. Abantu abalala nabo boogedde ku katabo kano. I think our country and the world would be in the next 25 years. If only we adopt a similar mindset, I'm very sure that we can make an impact. Okutongoza ekitabo kino Dr. Pius Bigirimana ne Elizabeth Bigirimana beebazizza Katonda okubatuusa ku kkulera emyaka 25 nga bali mu bufumbo obutukuvu. Mmisa ey'okujaguza emyaka 25 mu bufumbo ebadde ku kkanisa ya Christ the King mu Kampala ng'ekulembeddwamu omwepiskopi w'essaza lya Fort Portal Robert Muhirwa Akiki. It is a love that calls of us to be patient with one another, even when we have wronged each other, to be able to forgive and begin anew. And this will give us peace of mind and heart. But if we keep a score of wrong, we keep injuring each other. Ono era aggumiza obwetaavu bw'okubeera n'amaka agatya Katonda. The Holy Father is advising us to respect, to strive to learn from the older people, our parents, because they have a lot to teach us. It may not be so much intellectual,
but they have experiential knowledge. Abajaguza beebazizza Katonda olw'okubatuusa ku kkula lino mu bufumbo. Today's mad rush for material wealth, fame, powerful careers, and the rather simple idea of having fun have introduced a certain type of attitude and behavior in society. This attitude and behavior, when embraced in full, can be counterproductive to the safe conduct of marriage. More frequently than not, marriage calls for self-sacrifice, preferring the needs and desires of others and swallowing one's pride and ego. I can't forget sincerely to appreciate our judiciary and UBC families for being to us a home from home. Many of you here and out there know my husband as a tough, hard-working boss. To his family, we know him as a caring, romantic. Emikwani wamu n'abaana b'abajaguza bino bye boogedde. Bigirimana is a strategic man. He got a strategic wife. And that combination makes the best family. Years have come and gone. You two have always had each other through the highs and lows. The greatest gift you've given us is the love that you've shared upon us. Omukolo guno gwetabiddwako eyali Ssaabalamuzi Bart Katrebe Magunda, akulira abalamuzi b'ekkooti enkulu Dr. Flavian Nzeija, akulira abawabi ba gavumenti omulamuzi Jane Francis Abodo, abalamuzi ssaako n'abakungu abalala. Nze Namamonde Deborah ne Suzanne Nabugudde abakusakidde bino. Mawulire amalala tulina enteekateeka y'okusonda ssente ez'okuzimba ekereziya empya y'ekisomesa ky'emisaale mu Nnyendo mu kigo eky'ekitovu omusaza ly'e Masaka ezzeemu okutojjera n'ekigendererwa ekyokulaba ng'omulimu gw'okuzimba ekereziya eno gumalirizibwa. Omulimu gw'okuzimba gusuubirwa okuwemmenta obukadde bw'ensimbi za kono 650. Okusonda ssente z'okuzimba kereziya y'emisaali kukulembeddwa mu Lubowa Sebina Javiira Ssenkulu w'ekitongole ekitakabanira enkulaakulana mu Greater Masaka ekya Lubowa Sebina Development Foundation. Enteekateeka eno etandise n'ekitambiro kya mmisa ng'ekulembeddwa mu Father Anthony Eyeku, Director wa Padre Pio Prayer Center Misaali Nnyendo. Father Eyeku yeekokkodde omuze gw'obwenzi gw'agamba nti guyitiridde ensangi zino mu Bakristu. Ekyo tekiba kikolwa kyakwagala kubanga muntu nno ojja kubanga omutali essuubi ebitaliyo n'asigala ng'akola ki ng'akulinda n'asigala ng'akulinze n'asigala nga omutima agutadde kuggwe kumbe obadde omulimba awo n'obeeranga taataawo era sitali nomufuula kitaawo okulimba tetuukiriza etteeka ly'okwagala. Father Eyuku mu ngeri y'emu avumiridde abantu abakulembeze obulyake n'obulimba mu bye bakola. Ssenkulu wa Lubowa Sebina Foundation nga ye Sebina Lubowa Javiira akulembeddemu okusonda ssente z'okuzimba kereziya eno ng'awaddeyo emitwalo 9 n'asaba Abakristo okujjumbira okuwaayo. Ekereziya eno tetulimu wano asuubira emaze emyaka mingi. Naye buli lw'oyingira nga mu ekereziya okusoma jjukira abo abagizimba naawe ofuna omutima okwongerako ettaffaali. Abaana baffe omukiki ogwenda okujja mu maaso abanaatugiranga egere mubakuze nga baagala ekereziya mubakuze mugezeeko abaana bano tubadde tuwaayo ebirabo wano ndabe abaana batono nnyo abawadde ebirabo naye mubateekemu omutima okuwangalayo ebirabo mu kereziya. Omutima ogwo baatusigamu bazadde baffe nakati gwe mulaba gututambuza ne bw'oba n'ensimbi 10 n'abaana 5 bakutuliremu buli omu wati yajja ensimbi 2 ateekeyo mukaggo. Sebina awabudde abazadde okuyigiriza abaana okuwanga ebirabo mu kereziya bakule n'omutima omugabi. Ate bwo obuwumbe bwa sirinji 2.4 zisaasaanyiziddwa mu Mirukai 29 ekikola munisipaali y'e Nansana wansi w'enteekateeka ya Parish Development Model. Kino kikakasiddwa Town Clerk wa munisipaali eno Tandeka Festo ku mukolo gwe baweereddeko abantu 329 ssente zino. Feel ready to disburse 2.4 billion
Essanyu lyeyolese mu batuuze okuva mu miruka 29 egikola munisipali y'e Nansana abaweereddwa ssente mu nteekateeka ya Parish Development Model. Omukulembeze bw'abanga yenna ali eyo n'alwanyisa enteekateeka erimu omuntu wa wansi okugifunamu oyo aba tayagaliza ggwanga lino aba takwagaliza. Obwavu bukolererwa nnyo n'obugagga nabwo bukola ki? Bukolererwa nnyo. Omukolo ogw'okukwasa abantu abali eyo mu 1329 gukulembeddwamu omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'ewa Kiso Justin Mbabazi, ow'e Nansana Shafiki Nsubuga, Meya Kasirivu Ronald, Tawuni Kiraka wa munisipaali Tandeka Festo n'abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo. Nga zino tuziggyemu ebyobufuzi. PDM tewali pati kyeyogerako. NRM simanya DP simanya tebigenda byekola ki? Sente baziweereza bannayuganda. Omukolo guno gubadde ku Ggombolola Nabweru era abakulembeze kwe kusaba abantu abatannaweebwa ssente zino okujja ebyobufuzi mu nkulaakulana. Kyabagamba nti ekiseera kino kyakulaba nga buli muntu agaziya ku nnyingiza ye. Abakulembeze ne balaga okusoomozebwa enteekateeka eno kwesanze mu kitundu naddala abantu obutabeera na ndagamuntu nga bangi bazisingira dda abawozi b'ensimbi. Abantu abamu nangamuntu zonna zibadde bamanirenda n'essebo ow'ekitiibwa yagambye tuvalifyinga ennini namba z'abaki omuntu atalina nangamuntu naye nga nnini namba yagyekakasa era omusingo gw'olina mu lukakuova erinnya ly'okukakasa nannangaki nannangamuntu. Abafunye ssente zino wamu n'abakulembeze ne balaga nga enteekateeka eno bwegenda okubawonya abawozi ba ssente be bagamba nti babadde bayitirizza okubabba ssente zaabwe. Tubakubiriza okubanga basobola okwekulaakulanya ate ssente bazizzeeyo okutandika ne 2026 ate egroups endala nazo zisobola okubanga ziganyulwamu. Wabula DC Justin Mbabazi ne yemulugunya olw'abantu abamu okuweebwa ensimbi ezitawera kakadde ate nga pulezidenti yalagira buli muntu okuweebwa ssente zino. Nanga tebaweza kakadde. Awe njagala banzinyonyere lwaki? Mu kwogerako ne Tawuni Kiraka wa munisipaali eno Tandeka Festo atangaziza ku nsonga eno bw'ategeezezza nti waliwo abaasaba ssente zino wabula nga tebalina busobozi bwa kuzizza n'ensonga endala nga bw'annyonnyola. Omuntu ajja n'asaba n'engamba emutwala ata miliyoni emu sigisobola kantwala ataano gye nsobola okukozesa oyo tojja kumuwa akakadde. Waliwo asaba akakadde Fina Loans Committee negenda nemukebera neraba nti bizinesi gy'ayina n'engeri gy'ayitegeseemu olwaleero akakadde tekajja kukola ki tajja kukasobola asobole 87 atandikire okwo tugende mpolampola kubanga tugenda kuwongera buli mwaka. Ye Meya w'e Ggombolola eno Kasirivu Ronald Kabembula akubiriza abafunye bonna ssente okuzikozesa obulungi okusobola okuganyulwamu. Munisipali y'e Nansana omugatte yaweebwa obumbi bw'ensimbi za kuno 2 n'obukadde 400 wabula nga wakyaliyo ezikyasuubirwa okuweebwa abantu. Ate okumala getondako ebyobugagga naddala ettaka olw'okwagala ssente ez'amangu kirese bangi mu mbeera embi. Bino byogeddwa ssentebe w'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'Empigi Nagamba Hood awadde abatuuze amagezi okwewala enjawukana olw'ebyobufuzi. Nga basinziira ku kyalo Nabyewanga mu disitulikiti y'Empigi ku mukolo ogutegekeddwa ekibiina ky'obwegassi ekya Light Development Group mwe kiguliddwa mu butongole, abatuuze bawanjagidde gavumenti okulaba ng'ebayamba ku bagagga ababafuukidde ekyambika wakati mu kubagobaganya ku bibanja byabwe. Twakula tumanyi nti omuntu we Nabyewanga bw'ali mu kusoma avuba ennyanja baagibagobako gamanga okiwulidde. Netukulanga tumanyi nti omuntu we Nabyewanga bw'alemwa atunda lumonde ttaka bagagga baaligula. Netukulanga tumanyi nti omuntu we Nabyewanga bw'alemwa okusoma asima omusenyu nti wakyali adde akwata ekitiiyo ekitegeeza nti abavubuka bano kituufu twagala okubakulaakulanya naye tetugenda basobola kubakulaakulanya nga tetulina we tugenda bakuumira. Tukoye abasajja abagamba buli budde lino ettaka limuli
35. Bagamba nti baakola nnyo naddala mu lutalo olwayindira ku mugga Katonga mu kiseera gavumenti mwe yalwanirira obuyinza nga bwe batyo basaanidde okubalwanirira. Ku mukolo gwe gumu ssentebe wa National Resistance Movement NRM mu disitulikiti y'Empigi Nagamba Hood neyeeyama okutuusa okuwanjaga gw'abatuuze eri be kikwatako. Taata kino ekiwandiiko tukikuwadde naye twetaaga nkulaakulana twali tukuba batukuba nekuvaayo tuyiyawo emirimu egy'enjawulo twali tusatusira obubaka buno nga twagala tudduukireko mu byenkulaakulana. Ayogedde ku nsonga z'okugobebwa ku ttaka wano nayenkayana eziriwo. Ensonga eyo sobola gimala nzekka. Mujja kwerondamu tufune olukiiko lwe tunasinkanamu empiki. Njagala okubakakasa nti ensonga zino zonna ze muntumye ngenda zituusa. Ono era wabudde abatuuze bagambye nti bangi bagezezzaako okubaawula kyagambye nti si kituufu okuggyako okubagatta. Abavubuka abamu bategeezezza nti wabakuyega nga tonnajja ne bayingira emyale. Ku mirimu tebakyakola amaato bagaasa babakuba emiggo babasiba tugendako musenyu batukubayo dda bateeka byuma kati byebisima okusomoozebwa kutulina tukyalina mirimu. Kayumba Stephen yakusakidde bino. Emboozi eyo yetututte mu kuwummulamuko tugenda kukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tova ku UBC TV. Paya amazzi nsobola okusasula ne momo? No. Nsobola okusasula ne momo? Yino merchant code yaffe. Kirungi. Sebo meka? Ebiri. Nyabo nsobola okusasula ne momo? Bambi nedda. Baby, tuve wano. Mukibango okusasula ne MTN Momo kigirako emigaso mingi n'egisingako eri buli omu tekikola makulu okubanga tugirina. Nkimye rent nsobola okusasula ne momo? Yes, osobola. Sasula obaggula ne MTN Momo olwo tukuddize ssente oleweeki ya bwereere. Kozesa Momo app owanyiga *165*3#. Juko. Yo. Wachikuwa. Check the shopping, man. What's your secret? Haven't you heard of the Parish Development Model PDM? Yes, I did, but I thought it was just a talk. No, Sebatia. It is real. I and a few friends together formed a circle, accessed money from the PDM, invested in a poultry project, and now things are moving. Juko. I thought I was one of your friends. You are. But you left me behind. I didn't leave you in poverty. What you do, just visit your LC2 chairperson and your parish chief and start the process of economic transformation. Just like that. The Parish Development Model is an initiative from the government of Uganda through the Ministry of Local Government designed to transform all lives of Ugandans for the better. PDM, my parish, my development, my life. Uncle, you should see London. Oh, my boy. This has been 5 years. You should see Uganda. Yes. Uncle Marcus, this is my former school. See, soon there will be more than 1 million children learning like this for free. This is impressive. Do you even have connection out here? Well, we have 100% 4G countrywide. Okay. We even have 5G too. That's approximately 700 billion Uganda shillings in tax, making Airtel one of the largest corporate income taxpayers over the last 5 years, helping build a better Uganda. Today your son saw our new Uganda. Thank you, Uganda, for imagining it with us and making us the fastest growing telecom in the country over the past 5 years.
Did you know that you can safely and conveniently make your school fees payments anytime, any school, anywhere using Airtel Money? Oh yes! Simply pick up your phone and dial *185#. Select option 6, school fees. Choose between school pay, peg pay, or shore pay. Enter student number. Enter amount, confirm name and transaction. Enter Airtel Money PIN. A confirmation message will be sent to you upon a successful transaction. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Kukulisaayo nnyo mukuumulamu okuwate n'enkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'amawulire gaffe aga UBC leero. Waliwo ekiteeso ekyokunyweza poliisi erondoola ebyobutonde ng'eneekolera wansi w'okulungamizibwa kw'ekitongole eky'ebyobutonde ekya NEMA. Akulira NEMA Dr. Kankwasa Barirega agamba nti waliwo obweraliikirivu nti poliisi eyo bw'enaaba eggumidde ate eyinza okugulirirwa awatali kulondoola. Kidiridde akasasiro kulukutira mu nnyanja Nalubaale okweyongera kw'ossa n'entobazi ezongedde okusaasaanyizibwamu so nga ate zibadde ezisengejja ebirina okuyiika mu nnyanja. Ennyanja Nalubaale ng'oggyeko ekyokuba nga y'ensibuko y'omugga Kiyira y'ennyanja ey'okubiri mu bunene mu nsi yonna ng'ate amazzi gaayo si ga munnyo. Ekulukutiramu buli kasasiro gw'osanga yadde nga waliwo ebitongole ebiwere ebiteekeddwawo okugitaakiriza. UBC bweyiseeko ku mwalo gwa Port Bell Luzira tusanze omwalo gwetoolodde abasenze okuli n'amakolero wabula nga byonna tebirina kye bikoze kutaasa nnyanja. People who live near the lakes, instead of treating their waste, they create underground hidden pipes which take the wastewater especially into the lake. Some even have the audacity of opening their wastewater channels when it rains, when nobody is seeing. You just open, and when the rain stops, the flow has also stopped, so you will never know that somebody is actually causing mayhem. Ne kasasiro yenna akulukutira mu myala nga Nakivubo Channel awatali kutangirwa kwonna byonna biggweera mu Nalubaale. Kuno bw'ogattako obukyafu obuva mu makolero gujabagira. Profesa Godfrey Kamese ono nga mulwanirizi wa butonde alina endowooza nti amakolero aga plastic gaali badde n'ensimbi ez'enjawulo ze basasula okugogola kasasiro oyo asaasaanyiziddwa wonna. Companies like Coca-Cola, companies like Pepsi-Cola, companies like Lavanda, whichever it is, are relaxed because they know it is everybody's pollution kind of concern. But when we attribute them to specific institutions, then in them the sleeping heart begins to wake up, and they begin thinking of also contributing to the management of their waste, because this is their waste. They're saying that plastics do not pollute, but it is people. But what have you done to make sure that the people that pollute change the way they behave? The pollution of these companies end up into Lake Victoria. Abatunuulizi bagamba nti kasasiro okuggweera mu nnyanja kiteekebwa ku bantu abayingiridde ebisenyi ebyali bisengejja amazzi agayingira mu nnyanja. And to make it much even worse, the urban authorities have resorted to channeling. You've heard about Nakivubo Channel. So channeling is a very dangerous thing. We should not encourage replacement of wetland functions with channels, because channels increase water runoff to the lake, and the water runoff is not managed along the way. So it picks all the pollutants and it delivers them to the water in the rivers and lakes, and that affects the lake life, the fisheries, the underwater biodiversity, the water quality,
and related matters. Abannema bakimanyi nti entobazi zisaanirawo ku misinde gya yiriyiri, naye kiki ekibalemesezza okukitangira? We have isolated cases which we have identified, and normally when we identify them, we punish them. The president has given us full support. Even industrial parks where the industries have not been built already, we should not allow them. So effective 2nd September 2021, we suspended any further permitting of any activities in wetlands, and our enforcement teams are on the ground, and we are, I think, in my view, despite the challenges, we are on track to ensuring that we arrest the situation before it becomes a crisis. Kamisona avunaanyizibwa ku ky'obugagga eky'amazzi mu minisitule y'ebyamazzi n'obutonde Dr. Kalisiti Ndimugaya agamba nti bannansi abatagondera kulungamizibwa kye kimu ku bivuddeko embeteza. Before you dump, you should have an environmental impact assessment certificate. Now, if you have it and you are dumping, legally you authorize it, but then one will say who issued it. So let people produce those environmental impact assessment certificates to prove that they have been cleared. If they have been cleared, then we deal with the person who actually issued it. Yadde ng'ekyokusomesa abantu kiringa ekikoma ku mpapula, naye Nema bagamba nti y'emu ku ngeri ezisinga eziyinza okuyambako. Naye n'okusinga byonna okuteekawo poliisi y'ebyobutonde kisuubirwa okuyamba okukwasisa amateeka n'ebiragiro. Poliisi erina ekitongole ekikwatibwako ebyobutonde, naye tebakoze bulungi mulimu gwabwe. But we have environment police that reports to the IGP. You can't penalize them as a ministry. So that's why I've said let's have our own force. The force that you can control, the force that you can penalize, the force you can sack if they don't do what is expected to do. Dr. Kankwasa Balirega akulira ekitongole kya Nema agamba nti tekijja kukoma kunnyikiza kukolera wamu, naye ate n'okulaba nga abamenye ebiragiro bakwatibwa era nga tewakyali kyakwekwasa. Like the Ranger Force for UWA, where there is full accountability. If you pick a bribe, I should have power to fire you, not to return you to your parent institution. But also having your own court, it means you have a judge who understands environmental laws, who understands a case. If you go to ordinary court now, they will ask you to prove beyond reasonable doubt that somebody is the one who has actually dumped. And obviously then they say prove. Even when you saw them and you have a picture, they say prove beyond reasonable doubt. Environment cases are perishable. They are perishable. If somebody is encroaching in a wetland and a case is not sorted in 1 week, by end of 1 week you will not find the wetland. The wetland will be long gone. So environment cases are highly perishable. They cannot wait the normal judicial system, which can take up to 10 years. There are land cases which take 10 years to be resolved. So by 10 years there will be no wetland to talk about. Naye era nga bwe kiri mu bitongole ebirala, na bano bayinza okusalawo okunyweza abataliiko awondera, olwo abalina abaabwe mu bifo ebinene oba abanene bennyini ne basigala nga bayinaayina mu ngeri ya kiiso kya mbuzi ekirekerera eyasse ne kitunuulira abaaga. At one time we were choosing that we go after Mukene and we leave Tilapia. But this is not true. I have always given these examples. We stopped Sudiri Rupareri at Chituburu. Is that a small fish? Naye mu byonna ekikkaanyizibwako kiri nti buvunaanyizibwa bwa buli omu okulaba ng'ennyanja etaasibwa, anti mulimu abantu abamu nga mwe bajja ekyokulya okuzza mu ggwanika ly'eggwanga ate n'okuyamba okukkakkanya embeera y'obudde. Nze Andrew Sebbira ne Dokas Kimono. Emboozi ng'ezo ez'enjawulo zisanga wano ku UBC Koka. Kakati luno lwe lugoye lwaffe olw'olunaku olwaleero. Bakuyita embuga si buganzi. Amakulu nti si buli gwe bayita embuga nti bamuyita kumuwa birungi. Oluusi baba bamuyita kumukuba oba kumusiba. Abamu kye bava batya okuyitibwa embuga. Nzani obutakwerekereza naze n'obulungi amala n'ava mu ddiiro. Nze Shaidat Nassaku. Ngenda kusaba atakuumira mpeera akonkuumire tusinkana olundi. Sula bulungi. Weraba. UBC, inspiring Uganda. Did you know that you
can safely and conveniently make your school fees payments anytime, any school, anywhere. Using Airtel Money? Oh yes! Simply pick up your phone and dial *185#. Select option 6, school fees. Choose between school pay, peg pay, or shore pay. Enter student number.